Hello and welcome to the Real Life Cafe. My name is Juliet. Thank you so much for choosing us. Thank you for subscribing. Keep subscribing, keep sharing this channel so that many more people can subscribe. We are here to give you information that makes each parenting journey easier. And today we touch base on how to give baby a bath the right way. I'm going to show you how to bathe a baby. We have first-time moms. First-time moms. And first of all, thank you so much for gentlemen who are here. Thank you for coming. Wengine tulifanywa nini? Uliambiwa wako busy? Hata hawa wako busy. So you guys you're busy. Ukasema leo ni siku yetu. Sawa. Thank you so much for coming. We recognize you. Thank you for coming. The skin of the baby, we say a healthy skin equals to a healthy baby. Do you agree with me? A healthy skin equals to a healthy baby. I'm sure kama daktari angekuwa hapa, when you come with your baby and your baby has a problem, atajua even through the skin, just by looking at your baby, ama touching the skin of your baby. Like dehydration, atajua tu. Your baby has a problem. That's why we say a healthy skin equals to a healthy baby. Now, there's a difference between a skin of the baby and your skin. Sawa. Number one of the difference, the skin is very thin. The skin is very thin. Hata hii ni thick sana. This is very thick. The skin of the baby is thin and it continues to grow up to how many years? 3 years. Sawa. Number two, the skin of the baby loses moisture 5 times more than yours. Sawa. The skin loses moisture 5 times more than yours. So, hizo zote kumaanisha what you're using as a mom cannot be used by your newborn ama your baby. Sawa. We agree on that. Kenye unatumia, mtoto asitumie. Sawa. Haya. There are some practices that you're doing that are very harmful to the baby. Practices that you moms you're doing when you're bathing your baby. Number one, you're bathing your babies with laundry products. You're bathing your babies with laundry products. True or false? True.
Sawa sawa. Ile sabuni ya kuosha vyombo, sabuni ya kuosha sufuria ndio mnaambiwa haina kemiko yoyote, osha mtoto nayo. Do you know what happens? It removes kila kitu kwa skin. It interferes with the normal flora of the skin. Inatoa kila kitu and the skin of the baby is left bare. Hakuna kitu, hakuna oil. Like if it's left bare, what happens? The skin breaks. When the skin breaks, what happens? Pathogens, germs zinaingia nini? Ndani. So please stop. Baby products, they don't have hazina nini? Chemical. Sawa sawa. Number 2, you're applying products za wanyama kwa mtoto. Me, I'm not mentioning. Naona mnacheka. Imechorwa mnyama. Ndio hiyo unaenda unachukua unaenda unapaka mtoto. Nani ashaikamua ng'ombe? Nani ashaiona titi la ng'ombe? Before ukamue inakuanga aje? Haina mafuta, very dry and very scaly. Skin iko ni kama is flaky, si ndio? And when you apply the jelly, what happens? It becomes smooth. So that's what you're doing every day to your baby with that jelly. Ukipaka, it thins the skin. You won't see. The baby will be very, very smooth. But at the end of the day, you're thinning the skin of the baby. And let me tell you, if something happens to your baby, will you sue them? Utaenda waambia nilipaka mtoto wangu hii mafuta yenu ikaharibikia mtoto? They will tell you what? The writing is in there. Imechorwa nini? Sisemi. Mimi sitasema hiyo. Number 3, you're using everyday antiseptic products on the baby. Antiseptic product ni ile product unaweka, even as we have an antiseptic, but we don't use it daily. It's not a daily use. But you guys, unaweka kwa maji inakuwa cloudy, unadhani una protect the skin. No. Let the skin be able to protect itself. Unless the skin has an issue na umeambiwa na nani pediatry, take your babies to the hospital ndio anakuambia. Si ule mama wa kloti anakuambia, tumia hii, hapana. No. Sawa sawa. We agree on that. Now, when it comes to bathing, na mniambie nikienda haraka. When it comes to bathing, when you're bathing your baby, you're stimulating the senses of your baby. Unajua senses? Niambie sense moja unajua. Sense of touch. How do you stimulate the sense of touch when you're bathing the baby ama massaging the baby? Tuelimishane. So you're touching the baby. Osha mtoto. Hiyo ni touch. What happens? Your baby relaxes. Your baby feeds well. Your baby sleeps well. And your baby thrives. Sawa sawa. Mtoto mwenye ananyonya vizuri, anapumzika vizuri, anafanya nini? Ana thrive. Another sense of smell. Our products have a good smell. So anytime unatoa hiyo nini, the baby, they are very clever. They know it's time for bathing. It helps them relax. And we have products zenye zinafanya mtoto afanye nini? Alale. Sawa sawa, but from 6 months and above. Why 6 months and above? We have a purple one. Nani anaijua? A purple one, when you bathe your baby, inaitwa bedtime, analala. But it's after 6 months and above. Kwa sababu of exclusive breastfeeding. Najua mtasomeshwa exclusive breastfeeding. Si ni 6 months. Ukimwosha na hiyo products yatalala for many hours. Na si vizuri. A baby supposed to breastfeed after how many hours? 7 hours? 10? Oh, nyi wote mnajua. 2 hours, that's very true. Lakini ukimwosha na hiyo analala for many hours. That's why we say 6 months and above. And it's written, inakuanga imeandikwa. Sawa sawa. Another sense, tumesema smell, touch. Kuna hii. Mlishasahau, hearing. Hearing. How do you stimulate the hearing? How do you stimulate the hearing? Mwenye hata nijibu nikupatie mafuta. Nijibu. I'll give you a mafuta. How do you stimulate the hearing when you're bathing the baby? You wipe the ears. How do you wipe the ears? Na ile cotton, si ndio?
Tutafika hapo. Haya, mtu mwingine aniambie, how do you stimulate the hearing when you're bathing the baby? You talk to... Exactly, nitakupatia mafuta. Wacha nimalize. You talk to your baby, you sing to your baby. Please don't bathe a baby while you're like mmekasirishana kama umalize tu. Si ndio? Take your time, talk to your baby, sing to your baby. Sawa sawa. You'll help them form a language in their brain faster. And that's why there's a difference mtoto amezaliwa na mwingine na mwenye amezaliwa peke yake. Nani mslo? Mwenye ako peke yake, si ndio? But mwenye ako na wengine, cause anaongeleshwa na wengine, they talk fast hivyo. Sawa sawa. Another sense ya mwisho. How do you stimulate the sight? Si unaona kuosha mtoto si bure. How do you stimulate the sight? The visual. When breastfeeding. When you look into the eyes of that baby. Do you do that? Yes. Amesema, haya, ameniambia when breastfeeding, you of the baby. Do you do that? Are you sure? Yes. Hapa naona mamillennial wengi na majenzi. You're always on your phone. You're always on your phone. Netflix. Mtoto umelachi mtoto, hata ushasahau. Now you're uko. Hata uko. You're supposed to gaze. Sawa sawa. And that's even a way of bonding with your own baby. Now when you're bathing the baby, do what? Muangalie pia. Sawa sawa. And there are those who can afford to vitu tunaikaga hapa tunazunguka hivi to colors. Yes. You can do that, but always gaze at your baby. Sawa sawa. We are done with that. Now when it comes to bathing, hapa ndio kizungumkuti. After how long do we bathe our babies? Are we supposed to bathe babies? After kitovu imekatika, si ndio? Even before. Na ikiingia maji, una protect aje? How do you do the cord care? Unapanguza na nini? With a cotton wool. Nani mwingine ako na another answer? You bathe your baby after the cord has? No, immediately the baby has been born. Nyinyi ni wale wase. Nyinyi ni wale wase. You bathe the baby after 24 hours, even if the cord haijafanya nini? You can unaingiza kwa maji as long as Kenya umeambiwa na daktari na nurse wa hapa utumie. Sawa sawa. Let me first clarify that. Every hospital has a way of doing cord care. Every hospital has a way of doing cord care. Kama umepata mtoto Emory, umeambiwa utumie, what do you use? For the cord care, you use? Umesikia Kenya amesema? Chlorhexidine. Usiende huko uambiwe utemee mate, it heals faster. And this is something si daktari mnasikianga. Ati shosho alikuja, ati mate ya asubuhi na mate ya jioni. And then you start doing those practices. Kenya umeambiwa ndio utafanya. Sawa sawa. Other hospitals are doing spirit, warm water. Kenya wewe umeambiwa hapa is what you use. So that in case of anything, you can come back and explain. Sawa sawa. Na sisi wabaya watakusaidia. Sawa sawa. Now, bathing the baby. Before you bathe a baby, what are you supposed to do? Nyinyi ni wale wase, mimi hata sitafundisha mama. Before you bathe a baby, what do? You prepare everything. And Zawadi, Kami. You prepare everything because you're not supposed to leave your baby unattended around the water. You bathe your baby, umerealize una towel. What do? You put everything. Sawa sawa. You put everything and then funga milango, heat the room, funga dirisha. If you have a heater, put it on, wash a bulb, the room to be warm. Na si ufunge hapo alafu uanze kuosha. Wait for the room to be warm. Number 2, how do you check the temperature of the water? Elbow. Sasa mwenye atajua hii
Grace utanipeania hiyo. Hiyo jeli iko hapo juu. Mwenye atajua hii swali. Haya, wapi? Hapana. Hapana. Tunaweka maji hapa. Thermometer? Mimi sitaki thermometer. You want what? No. Nataka tutumie ni mwili. No. No. You study the baby and you see the reaction. You? You put the baby. You put the baby in the water and see the reaction. No. You don't do that. Where? Aya, hakuna. No. Guy, mnataka nirudi na hiyo gift? Hapana. No. No. Ebu simama waonyeshe. We use the inner arm. Sawa? You use the inner arm. Hii side. Wewe umesema hapa. Hapa. Kuna that lady, brown lady pale. Hiyo. Yeah, you use the inner arm. The inner arm is always on the inside. Haichomwi na baridi, haichomwi na nini? Najua. And if you check right now, you touch your inner arm and you touch your elbow. Which one is more closer to the baby skin? Ni hapa. So you do like this. Not like this. Hii hapana. Hii ilikuwa ya wahenga kama mimi. Sawa? And then everything is there. We start bathing the baby with the legs. Hapana. Kichwa. First tunakashika unaosha kichwa. Unakashika aje? First of all, how do you hold a baby? When you are washing. Nipe ile. Mtoto ashikangu hivi. We. This is a doll, please. Si hivi. Dad, usichukue hivi. Wani Noel mse. Always use a safety grip. Safety grip ni wapi? Make sure mkono moja imefanya nini? Meshikililia wapi? Shingo, because the shingo bado haijafanya nini? Haijakoma. Sawa sawa. Tuna mwingine huku. Tuoshe. Always when you're picking your baby, always make sure you use the safety grip. Sawa sawa. Haya, you start with the legs. Tumesema kichwa. Na umekosea. Hiyo umekosea. Hatuanzi na kichwa. Tunaanza na face. Tunaanza na kichwa. For once. Umekosea hiyo moja. We start with the face. Sawa sawa. Using a safety grip, mtoto unamfanya nini? Unamshikililia aje? Hii mkono yake kuna venye imekaa hivi. Sawa sawa. If you are first time mom, and bado hujapata ile nini confidence, unaweza mweka kwa your working table. Sawa sawa. So we have those karais, you guys, in my time hakukuwa na hizo, ama the couch ama the bed, unamweka hapo and you work on the face. Sawa sawa. For the face, cotton wool is very good to bathe a baby with the cotton because you'll be scared. Sawa sawa. Make some balls of cotton wool, alafu weka hii sabuni kwa maji. 2 drops they're enough. Swirl the water. Sawa sawa. The reason nimeshika hii sabuni from day 1. After 24 hours you can bathe a baby with it. It's hypoallergenic, doesn't cause any allergic reaction. Number 2, it doesn't even, imeandikwa hapa, no more tears. It doesn't irritate the eyes. Ikiingia kwa macho, doesn't irritate. Sawa sawa. But for this, we say after the baby is 1.5 months, because of irritation ya wapi? Ya macho. Unatumia kwa kichwa na the rest of the body. But this from day 1. Put some 2 drops in the water, swirl the water, and then now take a ball of cotton wool and wipe from inside out. Sawa sawa. Unaweka kwa maji, squeeze inside out. Usilete kwa hii macho ingine because of cross infection. Sawa sawa. Tupa hiyo, take another ball, weka kwa maji, squeeze inside out.
For the face, take a bigger one. Weka kwa maji, squeeze and sawa sawa. Nimesema hivyo cause najuanga venye mnaosha watoto. Mnawekanga kwa karai, mnachukua hii sabuni, unapaka kitambaa, unaanza hapa ukiteremka hivi. Remember huyo mtoto anafungua mdomo, mapua ndio hiyo, macho ndio hiyo, the baby cries and you feel like it's normal. It's not normal. Sawa sawa, anasikia uchungu mpaka macho. That's what you do. Alafu unakamua haraka haraka from top and you're done. Sawa sawa. For the ears, how do we clean the ears? Zile cotton buds. Zinakuanga kwa hiyo shopping list. Umeandikiwa hiyo? Wewe umeandikiwa. How do you clean the ears? You don't insert. Biology tulisoma the ear cleans itself. So wewe kazi yako ni kufanya nini? Panguzilia hapa nje na hapa. Sawa? Hapa na hapa. And then pat the baby dry. Don't rub the skin of the baby. I say the skin of the baby is very thin, so when you rub, what happens? Itafanya nini? So pat the baby dry. When you're done, over the basin, osha mtoto kichwa. Sawa sawa. Remember tulishaeka ile sabuni. Kama hauna hiyo sabuni, sasa hapa ndio utapaka nini? Hii sabuni and then na kuna watoto wanazaliwa na inaitwa nini hapa? Mtaniambia baadaye. Uchafu mingi na mtaniambia inaletangwa na nini? Please don't try to remove with a comb. Sawa sawa. You gently bathe the baby. After you're done, I'll tell you what to apply. Sawa sawa. Usijaribu. Hata mwenye ako na ngozi mnasemanga hiyo ingine mtaniambia ni nini? Haufai kufanya nini? Kujaribu kutoa. Bathe the baby normally and then nitawaambia kenye utanini. Sawa. Pat the baby dry when you're done. Weka nini? Kofia. Sawa sawa juu ya baridi. And remember all that time your baby had a diaper. Tumeelewana? Kwa nini? Ndio asimesi, especially for first time moms. Utakuwa frustrated, unaosha kichwa ama unaosha uso, amepupu. And you're there. You start rushing. Ni maji nitamwaga hii niweke ingine, ni towel nitatoa hii niweke ingine. Always make sure the baby has a diaper on. So when you're done, you remove the diaper front to back. Usilete hivi. You got from infection. Sawa. Front to back. Ukipanguza front to back. And then you lower your baby in the water. Using a safety grip. Make sure when you're bathing the baby, you concentrate on the folds. Zinaweka uchafu sana, si ndio? When you're done, pat your baby dry. Hiyo sitakosa kusema. You're laughing at me. But when you're done, wrap your baby vizuri, alafu mwekelee hapa for some few seconds akunusie. Yes, very very important. Ukimtoa kwa maji, wrap your baby, mwekelee hapa akunusie and then for like a minute, then you put the baby down, pat the baby dry and then you apply the products. Sawa sawa. Mafuta gani tuna apply kwa diaper area? Ni gani tunapaka? Unajua kuna wenye hajui hii ni nini? Jelly. Thank you so much. Thank you so much. Jelly, mafuta ya solid tunapaka kwa diaper area peke yake. Mumenisikia? Mafuta ya jelly tunapaka kwa diaper area peke yake because when you apply on the face and the body, what happens? Block the pores. Sweat haitoki, your baby now has rashes. You're dealing with rashes. Na utakuja clinic umwambie nilipaka mafuta ya Johnson & Johnson ikaharibikia mtoto. But because hauku unajua inapakwa wapi, sawa sawa. Hata imeandikwa supposed to be on the protects from diaper rash. Sawa sawa. And we have a pink one and a blue one. Kumaanisha nini?
Kuna ya boy na girl. Na umekosea. One has fragrance, the pink one, and the blue one doesn't have nini? Fragrance. Sawa sawa, tumemalizana na hii? Yes. For the face and the body and massage, you use the oil. Na oil ni mingi, there's a pink one there, kuna hii, kuna purple, hizo. Sawa sawa? Alafu, kuna hii nilikuwa nasema inaitwa cradle cap, si ndio? Hapa wenye kunafanya hivi, kuna dandruff kana kuanga hapo hakatoki, alafu maybe umepata mtoto, for you mnasemanga ni mchafu. You don't even want to enjoy your sex hata ikifika miezi 8, usizae mtoto akiwa na uchafu. See, that's what you say. Ama anakwambia nibaie guarana ama Guinness. That's what you say. Nibaie guarana ama Guinness, mtoto atoke akiwa nini? When mtatuonyesha maneno. Are you supposed to take alcohol? No. Umeambiwa ununue? Usinunue. Amekwambia usijaribu. Sawa sawa. Ukipaka hii within few days inatoka. Sawa sawa. Please don't worry about it. Don't hide your baby. Your baby is very healthy. Your vani iko kazi yake na mtafundishwa. Sawa sawa. And also for massage. Now, if your baby has dry skin, mild eczema, sensitive skin, we have a product inaitwa Johnson's Aqueous Cream. Sawa sawa. Very, very good. Works very well. Even if your baby doesn't have an issue, you can also apply. Tumeelewana? Eczema, dry skin, sensitive skin, you can use this. Sawa sawa. From head to where? Can you use it from head to toe? Oil, you use it on the hair. Sawa sawa. You can use sasa now the aqueous cream kila mahali, but hapa nilisema always jelly. Ukipaka hii haitakusaidia kwa diaper area. Sawa sawa. Any question? Nimekaa sana. Questions, I think nimekaa sana. Okay. Questions, I'll take questions there. Sawa sawa, so that I can talk about Savlon antiseptic. For what? Disinfecting. For? Disinfecting. Disinfecting. And also for the baby, how do you use the Savlon antiseptic? If a baby has rash. Sawa sawa. And it's only used for 3 days. It's not a daily use. Remember what I said about antiseptics? You don't use it on a daily basis. Sawa sawa. 3 days. If the rash haitakuwa ime clear, please come to the hospital and see your doctor. Sawa sawa. Sawa sawa. My name is Lena Nyambura. I'm a second mom. Is it second? I'm a second time mom. Yeah. I'm happy to be here. I'm happy to be here at Emory Hospital. I have loved the experience. The charges are very affordable, and I can't think twice about coming back here again. So I would like to call on to everyone who is looking for maternity or any other hospital service, whatever. Emory is the place to be. Yeah. And today's event, what have you learned? Something that you never knew before and you got to hear about it today? Because we say each and every journey you have to learn something new. Yeah, as a second-time mom, I've learned quite a lot, and especially when it comes to handling baby. I have learned that there are a different. You're not supposed to use some products, several products on your baby. You have to use at least a certain product that the doctors have prescribed for you, so that the baby skin doesn't break, because the baby skin is actually very sensitive. Yeah, and it actually requires it needs 5%. It needs 5 times more water than our own skin, which has already developed here. So that's
new thing that I've learned as a second-time mom, and I'm looking forward to many more experiences with Emory Hospital. Yeah.